মুগের ডাল সব তরকারি ঠিক আছে, এর সাথে একটু পোস্ত আলু হলে জমে যেত। মুগের ডালের সাথে পোস্ত আলু হেভি লাগে না? হাই গাইস, আজকে লাঞ্চে কি নিলাম? আজকে লাঞ্চের মেনু হচ্ছে এখানে বরবটি, বিনস, ক্যাপসিকাম সব নিয়ে একটা তরকারি, আর এখানে বকুলি আলু ফ্রাই করা ঝাল মতো, আর এখানে সোয়াবিন চচ্চড়ি, আর এখানে আছে ডাল। চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। তরকারিটা খুব ভালো হয়েছে। বকুলি মুগের ডাল সব তরকারিটাই ঠিক আছে, এর সাথে একটু পোস্ত আলু হলে জমে যেত। মুগের ডালের সাথে পোস্ত আলু হেভি লাগে না? আমার একটু ডাল ভাসিয়ে খেতে ভাত ভালো লাগে।
কত কপিরাইট ক্লেম আসবে জানো, কতটা কাটবো, থেকে যাবে সব, খালি গায়ে ঘুরছে। ভিডিওটা এই পর্যন্তই, টাটা। ভিডিওটা 4 বার দেখছো, সবগুলো কি আর কাটতে পারবো? যদি থেকে যায় কপিরাইট আসবেই।